Good morning. Today we are at a NGO called as Sampark. Sampark stands for Social Action for Manpower Creation. It is an NGO which is in the space of providing education and enhancing women empowerment through providing women literacy. As we all know today that NGOs have become a force to reckon with. They form an integral part of our nation, and whenever they speak, the entire nation listens. So taking that forward, today we are going to organize a rally from Karla to empower women education and enhance women literacy in our country. Each one! 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 You educate a man, you educate a man. You educate a woman, you educate a man. Each one! Each one! This is a rally conducted by the IFEEL students. Our slogan for one of the slogans that we have adopted is Mulgi Shikli Pragati Zali. This means that in a country, if the women are more literate and the literacy rate of women are increased, the progress of the country will increase, and the progress of the country really depends on the literacy of a woman. So it is our motto that we increase the literacy of women, and finally it is a good stepping stone for our progress, country's progress. Actually, we students of IFEEL are conducting a rally for women literacy. Our main slogan is each one teach one. What we feel is if one person who's educated takes initiative and teach a person who's not literate, that will bring about a great change in our country. So this is our main motto, and we are conducting a rally so that we can bring a huge change for the country. This is a small step so that people get motivated from us and bring about a great change. Each one! 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 रॅली आम्ही ऑर्गनाईज केली आहे वुमन अवेअरनेससाठी रिगार्डिंग एज्युकेशन. लाईक स्त्रियांना आजकाल जास्त शिक्षण घेतलं आलं पाहिजे आणि त्यांनी घेतलं पाहिजे, सो दॅट अगर एक मुलगी शिकली तर प्रगती होईल, जर ती तिच्या कुटुंबाला शिकवेल, तिच्या मुलांना शिकवेल. आणि एज्युकेशन किती इम्पॉर्टंट आहे ह्याचा अवेअरनेस देण्यासाठी आम्ही आज ही रॅली काढली आहे. आणि ही रॅली काढून जवळपासच्या एरियामध्ये, आयफील कार्लाच्या एरियामध्ये आम्ही तेवढा अवेअरनेस केला आहे, हे आम्हाला कळलं आहे. आणि लाईक पीपल जेवढे असतील विलेजमध्ये तेवढे नक्की पुढे जातील आणि मुलींना शिकवतील आणि चांगलं एज्युकेशन देतील, जेणेकरून त्या शिकतील तर त्यांचं कुटुंब शिकेल आणि पुढे एकेकाळी ते एक चांगल्या लाईक स्त्री हक्क ते घेऊ शकतील. We are conducting a rally to create an awareness about the women education, as education is an important part of life, not only for men but also for women. As we educate a man, then we educate a man only. If we educate a woman, we'll educate a generation, because women is the maker of the home, as we all know. And for her, education is very important, so we are creating an awareness regarding women education. Thank you. हाँ, ये रैली कंडक्ट किया गया है उन सोए हुए लोगों के लिए जो जानबूझकर जागना नहीं चाहते हैं. वो जानते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है एडुकेशन का, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर सोए हुए रहते हैं. हर कोई बात करता है कि अपना देश विकास करेगा, लेकिन कोई सिर्फ बोलता है, कोई कदम उठाता नहीं है. इसलिए हम लोगों ने एडुकेशन मुद्दा लेकर रैली किया है, ताकि लोगों जागे और जो है इसके प्रति जागरूक हो, और सब अपने बच्चे और भेदभाव जो है यहाँ स्त्री और पुरुष का जो भेदभाव होता है उसको दूर करें, और दोनों को इक्वली जो है शिक्षा दिया जाए, ताकि अपना जो है ग्रोथ करें. क्योंकि वी कांट गेट अचीवमेंट विदाउट वी क्रॉस अ स्टेप, सिंगल स्टेप. अगर हमें आगे बढ़ना हो, कुछ पाना हो, तो सबसे पहला स्टेप पार करना होता है, उसके बाद ही वो सेकंड स्टेप पे जाते हैं. इसलिए अगर अपने देश को हम लोग को खुद जो है विकास करना है, तो पहले अपना नीचे से स्टार्ट करते हैं. पहले वो बेसिक एडुकेशन है. अगर हम लोग सबको इक्वली देते हैं तो ये हमारा पहला स्टेप होगा, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे.
I think this kind of awareness is necessary for our society, and if they can feel and they can understand what is the importance of education, then they will go ahead with the actually what are the you can say the requirement, today's requirement for actually the especially for the women's, because one of the slogan is that if woman is literate, and then she can educate her whole family. So I think that should be the slogan for today or tomorrow's education. We should have to educate first of all our women's, then society will grow eventually. मुलगी शिकली प्रगती झाली मुलगी शिकली प्रगती झाली मुलगी शिकली प्रगती झाली मुलगी शिकली Teach one teach one teach one teach one teach one. This is how our rally ends in our college. This was our awareness campaign right from the NGO Sampark till our college. I feel it was an awesome experience for many of us. It was the first time we did something like this in our life.